Hello, my Poongaatru viewers. How have you been? எப்படி இருக்கீங்க? So, இன்னைக்கு we are back to yoga and இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் arm movements and upper body movements இந்த ஏரியா movements பண்ணலாம். So, இது ஆசனான்னு நான் ஸ்பெசிஃபிக் ஆசனான்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் because we're going to do a flow. சூரிய நமஸ்கார் மாதிரி ஒன்னுலேருந்து இன்னொன்று மூவ்மெண்ட். பட் இது நம்ம breathing-ஓட பண்ண போகிறோம். So, basically joining of the breath, joining of movements together. So, it is yoga. Okay, so let's start. First வந்து shoulders and upper arm we're going to work. So, காலை வந்து கொஞ்சம் வைடரா வச்சுக்கோங்க. ஷோல்டர் டிஸ்டன்ஸ் வைட். Raising your arms சைட்ல இருந்து. Opening chest. Lengthening torso. All the way up. Lock fingers. Turn the arm and stretch up nicely. Exhale. Bring the hand to the head and rest. Inhale. Arms up. Exhale. Hand ரெண்டு cross பண்ணி backல வச்சுக்கோங்க. Like this. Now as you exhale. As you inhale, take the arms little behind the head. So, இது வந்து கொஞ்சம் behind the head. Inhale here. Exhale here. Inhale, திருப்பி lock பண்ணி, take it up. Exhale, arms down. இது 2 times. Okay, next one. Lock fingers, stretch. Exhale. இந்த elbow கிட்டக்க இந்த கை, இந்த elbow கிட்டக்க இந்த கை. Inhale, push the hand back. இது வந்து just stay here for 2 breaths. Inhale here. Exhale here. Inhale here. Exhale here. Next inhale, lock the fingers and stretch. Exhale, arms down. கை கொஞ்சம் வலிக்கும் இது பண்ண அப்புறம் ஸோ லூசன் யுவர் ஆர்ம்ஸ். நீங்கள் எவ்ரி இதுக்கப்புறம் கை எப்படி லூஸ் பண்ணிட்டேன்னா வில் பி பேக் டு யுவர் நார்மல் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் லூசன். எவ்வளோ நேரம் வேணுமோ பண்ணிக்கோங்க till you feel comfortable. Loosen your arms. Next one. Inhale, open chest and lock your fingers and stretch. Exhale, bring the arms forward. Shoulder level வரைக்கும் தான். Inhale, take it up. Exhale. One more time, bring the arm forward. Inhale, take it up. Exhale, arms down. Simple. Good. So, இந்த arm forward கொண்டு வரச்ச don't bring the shoulder like this. நான் சைடுல இருந்து காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு. ஸோ இப்படி இருக்கிறச்ச பாடி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும், ஆர்ம்ஸ் மாத்திரம் அங்கே வரணும். ஸோ நீங்கள் இப்படி அகர் இஃப் யூ டூயிங் இட் லைக் திஸ் இட்ஸ் நாட் ரைட். லைக் திஸ் பேக் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் ரிலாக்ஸ்ட். ஷோல்டர் இப்படி இருக்கக்கூடாது, ஷோல்டர்ஸ் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும். ஸோ ரிமெம்பர் தோஸ் திங்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Inhale, raise your arms, lock fingers, stretch. Exhale, bring the arms forward. Inhale, take it back up. Exhale, bring the arms down and lock them behind. I'll do it from the side so that you can see it. Lock it behind. Inhale, press the arm down and arch back. எவ்வளோ முடியுமோ, இவ்வளோதான் முடியும்னா ஓகே, இவ்வளோ முடியும்னா ஓகே, நல்லா பண்ண முடியும்னா. Exhale, come back up and go down. கையை தூக்கிண்டே இருங்கோ. Raising the arms up. எவ்வளோ முடியுமோ. Inhale, come back up. Release the arm. Take the arm up. Stretch. Exhale, bring the arms forward. Inhale, take it up. Exhale, arms down. Okay, I can do it one more time because it's கொஞ்சம் longer இருந்தது. I'll do it one more time. Please follow me clearly. Inhale, raising your arms, lengthening your torso, lock fingers, stretch. Exhale, bring only the arm forward. Inhale, arm up. Exhale, bring the arm down and lock it behind. Inhale, arch back, pushing the arm down. Exhale, come back up. Pull the stomach in, go down, lifting the arm as much as possible.
Inhale, come back up. Release the arm, take it up and stretch. Exhale, arms forward. Inhale, arms up. Exhale, arms down. Kai wali ko, loosen the arms. So I've given you 3. I want you to follow this and do this. Next episode, we will do some more. Thank you. Poongaatru. இது நாளைய நல்வாழ்வுக்கான வழிகாட்டி.